over the next decade and 15 years, slowly these will be shut down, and therefore transition to new energy is very critical in this region, because it's not only for powering and energy requirements for this area, but also for Melbourne. Okay. Absolutely. So do we have safety glasses for everyone, or Probably want to go? Not that many. Yeah, I guess the time is probably pretty short as well. Yeah, we've got about an hour. Yeah. I've only got 10 minutes left. So if you move forward a bit, let everybody Yeah. So I'm not I'm not exactly sure what your interest is. So Alicia, my name is Yeah. Naushad Haq. I'm Hi, one of the Naushad. CSRO scientists, Lovely. kind of hosting them here Yeah. locally today. Excellent. And they are funded by Australian government, DFAT, Yes. Department of Foreign Affairs, and under a program called Australia Award. Yeah. And they are coming from Bangladesh, and Yeah. they are mainly represented the top journalists in the country and kind of diplomatic journalists, Yeah. both in the print media and the television. Excellent. So they came here in Australia to learn about how Australia is transitioning to Yeah. clean energy technologies. Yeah. So I thought, because I knew Shirovi well, so we Yeah. thought why not Yeah. have a, and this is the energy hub, as Shirovi said. Yeah. So Yeah. on to you, Alicia. Excellent. So maybe I can tell you a little bit about the past of the lab and the region, and Serbi can tell you a little bit about where we're going. Yeah. So we've talked about the power industry, so burning coal-fired power stations has been the major source of employment and industry for this local area for many, many years. And I've just pulled a few different things out on the bench here of examples of, when we think of coal, we just sort of think of lumps of brown things. But to those of us who work with coal, it's so much more than just a brown thing that you can burn. So everything from wax, so we can get a white wax out of coal. I have here a sample of anthracite, which is very shiny. So this is on its way to forming diamonds, if you like. Yeah. Yep. Yeah. And Serbi might tell you a little bit more about electrodes and things like that you can make from carbon. Yes, Yeah. that's the kind of direction we're heading into, because lignite is an important resource in the region, and if it's no longer going to be used for power generation, then it's important for the local industry to find another use for it. So the greener option for the utilization of such low-value coals is to process them further and upgrade them into electrode materials that are used in batteries, supercapacitors, and hydrogen fuel cells. So they're being upcycled into the market, and they will provide for a supply chain of all the new green energy technologies that we're heading towards. Yeah. And I think something else I'll point out is we've got quite a lot of fossilized leaves, and these are not very well presented. Fossilized leaves. Fossilized leaves, Okay. so from trees. So one of the major uses of low-rank coals, so young coals like the coal we've got here, is actually compost and biostimulants, so in agriculture. And so I'm working on a few projects trying to improve the value of biostimulants and I guess improve the product quality basically. Yeah. So we work a lot with the local agricultural industry and fertilizer industry as well. Can you mention the name? Yeah. Omnia Technologies is one of the major players in the region, and we work very closely with them to develop biostimulants and fertilizer products. And they have an existing global market. So Omnia Specialities is a South African company. It's very, very large, and they export humates or biostimulants from Morwell, so just down the road, around the world. So that's very nice. You want to talk about the other samples, or? Can you? Is there anything particular? Yeah, go and have a look at them, take some photos. This is
স্পেশালাইজড আচ্ছা আমি যে বাংলায় বলবো একটু? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন। বাংলাদেশে তো কোল আছে তাই না? ইন বাংলাদেশ অলসো দেয়ার আর সাম কোল, বাট কোলের হচ্ছে আমরা যেটা বলি কোলটা তো আসলে বায়োমাস ম্যাটেরিয়াল। আপনি যদি মাটির নিচে অনেক দিন ধরে প্রেসারে টেম্পারেচারে রাখেন তাহলে কোল হবে। তো ব্রাউন কোল যেটা লিগনাইট আমরা বলি সেটা হচ্ছে বলতে পারেন বেবি কোল। বাংলাদেশের কোলটা আরো হয়তো ভেরি ওল্ড কোল। So there are the anthracite. এটা তো এখানকার না। Where is that from? Anthracite in other place? New Zealand. New Zealand probably. So that is the highest quality of coal you can get in the market, and that's very very old, very good quality. Whereas brown coal, it's early stage, maybe 30 million years, 29 around another time frame. So what's the problem with those brown coal is that a lot of water. So you can use only where you can produce power. Whereas if it is black coal like Bangladesh, you can it's a better quality. You can export. You can do lots of things like we have got black coal in Australia. We export also. Okay, we can produce our own power. But these ones, unless we take a lot of water out, we cannot do much. But good thing is that there is no sulfur. Very very good quality in that sense. Whereas if you have black coal but high sulfur, then you need to have sulfur oxide emission, things like that. So as Dr. Surabhi said that our power in Melbourne, say 10 years ago, we didn't need to look at because we knew the power is coming from brown coal. But now that situation is transitioning, we are getting a lot of power from solar, wind, other what we can do with even brown coal because it has got hydrogen. 4%, 3% by weight? Yeah, and also because we're doing using water content, you can also use that as a technology. That's right, get the water to make high. So basically coal has no issues, but it's problem with the CO2 emission, how to reduce CO2 emission. So if we say, for example, gasify coal, we can separate what Dr. Surabhi said about the other project, HEX project, Hydrogen Energy Supply Chain Project, and that is just recently announced to The pilot 3-5 finished billion last year, finished, and the commercial scale project is going to run It for the came next from New Zealand, decade. you say? This This one is one is probably from New New Zealand Zealand. coal, but because anthracite coal you don't get much around the world. It's And very high quality coal. Very Less and after few years, maybe it's turned into 300, 400 Yeah, million years, so probably it's 500 million 500 years. million. Yeah. Yeah. So Right. it's long time. Is there any current facilities to transform the coal into hydrogen in That's Yeah, what that's the what whole the HEX this project lab is all about. Yeah, this Yeah. whole lab what they're doing. So you make gas. So when you make gas, you get hydrogen and CO2. You separate them. এটি যদি একটু বাংলায় বলে ফেলেন আচ্ছা বাংলায় আচ্ছা তো মানে মেইন হচ্ছে কোল বলেন যে কোনো কিছুই বলেন আমি আসলে ওইভাবে যদি বলি আমরা ফটোসিনথেসিস তো শুনেছি না হ্যাঁ, শুনেছি। ফটোসিনথেসিস আসলে পাওয়ারটা আসে সান থেকে সূর্য থেকে তা আপনি যেটা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে সুগার বলেন বা কাঠ বলেন এগুলো তো আসলে বায়োমাস আমরা যেটা বলি এখানে প্রচুর কার্বন ম্যাটেরিয়াল তো আমরা ওইটা যদি আপনি লম্বা সময় প্রেস করেন তখন কোল হবে তো এখন এটা একটা আর্লি স্টেজ অফ কোল আমরা যেটা বলি বাংলাদেশে বলি হিউমাস বা বাংলায় বলে ওটা কি আপনাকে যদি আপনি বায়োমাস ম্যাটেরিয়াল লম্বা সময় যদি রাখেন কোথাও চাপা দিয়ে দেখবেন একটু আস্তে আস্তে ট্রান্সফর্ম হবে ওকে ওটার বলে আমরা কোলিফিকেশন তো ওই একটা আর্লি ধাপ তখন যেখানে কোল যেহেতু কার্বোহাইড্রেট আমরা বলি কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে ওকে তো আমাদের এখনকার ইন্ডাস্ট্রি এভরিথিং অ্যাবাউট কার্বন ম্যাটেরিয়াল কারণ কার্বন দিয়ে আমরা জ্বালিয়ে আমাদের তাপ আসে যেটা তাপ বিদ্যুতে বলেন যদি কারণ কিন্তু আবার প্রবলেম হচ্ছে কি কার্বনটাকে যখন বার্ন করি ওটা হিট তৈরি হয় অবভিয়াসলি হিটটাই তো আমাদের দরকার কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম বাতাসের সাথে যদি বার্ন করতে হয় কার্বন ডাই অক্সাইড হয় তো হোল প্রবলেমটা আছে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে কমানো বাট অ্যাট দি সেম টাইম আমাদের তো এনার্জি দরকার আমাদের ইকোনমি রান করতে হবে এভরিথিং অ্যাজ ইট ইজ সোসাইটি তো তখন বলা হচ্ছে ওকে তা কোলের প্রবলেমটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বা মানে ওই প্রবলেমটা যদি কমানো যায় তো সেটা কীভাবে কমানো যায় ওটাকে আমরা গ্যাস বানালাম তো গ্যাস বানালে ওটা হবে হাইড্রোজেন গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আদার গ্যাস তো তখন আমি আর্লি স্টেজে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে আলাদা করে নিলাম হাইড্রোজেনটাকে আলাদা করে নিলাম তখন হচ্ছে হাইড্রোজেনের কাজটা হাইড্রোজেন করলো তো হাইড্রোজেন যেটা হয় এখন কারেন্টলি ন্যাচারাল গ্যাস থেকে আসে তো সেটার বলি আমরা গ্রে হাইড্রোজেন আর এটাকে বলা হচ্ছে কোল থেকে যেটা আসে ব্ল্যাক হাইড্রোজেন কিন্তু আমরা এটাকে বলছি ব্লু হাইড্রোজেন তাতে হচ্ছে CO2 যেটা আসছে CO2টাকে আমরা নিয়ে আমরা ক্যাপচার করে এটা মাটির নিচে স্টোর করি অথবা ব্যবহার করে যেন CO2টা যেন বাতাসে না যায় তো তাহলে ওটা হচ্ছে কি অলমোস্ট খুব কম CO2-তে আমরা হাইড্রোজেনটা পাচ্ছি যেহেতু কোলটা অনেক আছে একটু সস্তা এই জন্যে আমাদের এই ব্লু হাইড্রোজেন বলতে পারেন বা জাপানিজরা যেটা এই প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ এই ল্যাব হচ্ছে ট্রান্সফর্ম টু মেক ব্লু হাইড্রোজেন সেই জন্যে আমাদের অনেক অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ব্লু হাইড্রোজেন তো আমাদের ধারণাটা হচ্ছে যে প্রথমে যদি আমি ব্লু হাইড্রোজেন তৈরি করি ইন দ্য মিন টাইম আলটিমেটলি আমাদের হাতে রিনিউয়েবল থেকে ওয়াটারকে ভেঙে
ইলেকট্রোলাইসিস যেটা বলি আমরা, ওটা বলি গ্রিন হাইড্রোজেন, যেটা CO2 অনেক কম। তো আলটিমেটলি আমাদের CO2 কমাতে হবে, তো সেই জন্য গ্রিন হাইড্রোজেনের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, আর ব্লু হাইড্রোজেনের সংখ্যা হয়তো একসময় আমাদের দরকার হবে না। কিন্তু যতদিন আছে আমরা কোলটাকে ব্যবহার করতে পারি ব্লু হাইড্রোজেন। সেটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যেমন ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া পার্টিকুলারলি, ইউরিয়া তো দেশে দেশে লাগে, আমাদের দেশেও তো ধান চাষ হয়, প্রচুর ইউরিয়ার ডিমান্ড হিউজ, এবং খাবারের জন্য আমাদের বডিতে আসলে অলমোস্ট ইউরিয়া, কারণ খাবারটা তো আমরা খাচ্ছি, তাই না, নাইট্রোজেন ফার্টিলাইজার যেটা বলি। ইউরিয়া বানাতে গেলে ইউরিয়াটা হচ্ছে আপনার নাইট্রোজেন আর CO2 মিক্স, অ্যামোনিয়া আর CO2 মিক্স। তো অ্যামোনিয়া লাগবে, অ্যামোনিয়াটা আবার হাইড্রোজেন থেকে লাগে, অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন। তো আমরা বলছি ওকে ব্লু হাইড্রোজেন আর গ্রিন হাইড্রোজেন যেভাবেই হোক আমরা হাইড্রোজেনটা বানালাম, আমরা বাতাসে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে, আমরা দুটো এক জায়গায় করলে হলে অ্যামোনিয়া, এটাকে আমরা বললাম হয়তো গ্রিন অ্যামোনিয়া অথবা লো CO2 ফুটপ্রিন্ট অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়াটাকে আবার CO2 যেখান থেকে নিলাম, দুটো মিক্স করলাম, করে হলে ইউরিয়া, ইউরিয়াটা মাঠে দিলাম, ফার্মাররা এটাকে চাষ করবে। একটু যদি সহজ করে এরকম করে বলা যায় যে এই কোল থেকে হাইড্রোজেন তৈরি এবং তার থেকে বিদ্যুৎ তৈরি বা কিভাবে? জ্বালানি তৈরি, হ্যাঁ। এই প্রক্রিয়াটা আমাদের যে প্ল্যানটা আছে আমরা এখন দেখতে যাব, সেটা হচ্ছে আপনার এটাকে আপনি যদি স্টিমের সাথে একটা রিঅ্যাক্টরের মধ্যে দিয়ে একটা টেম্পারেচারে আপনি কিছুক্ষণ রাখেন, ওগুলো গ্যাস হবে, ওকে। কিছু তিনটা প্রোডাক্ট হবে, সলিড, লিকুইড, গ্যাস, ওকে। তো আমরা চেষ্টা করব গ্যাসটা বেশি বানানো আর সলিডটা কম, কিন্তু কিছু সলিড থাকবেই। তো ওই গ্যাসটা যখন হয়ে গেল, আমরা বলি ওটা সিন গ্যাস বলা যেতে পারে, যেটা CO2 এবং হাইড্রোজেনের মিক্সচার, তখন ওইটা বিভিন্ন স্টেজে সেপারেশন প্রসেস আছে। তো আপনি যে প্ল্যানটা দেখবেন, আমরা এই র কোল দিব, ড্রাই কোল আসলে, পানিটা সরানোর পরে ড্রাই কোলটা দিব, গ্যাসটা হবে, গ্যাসটাকে হাইড্রোজেন আর CO2টা সেপারেট করবে, দ্যাটস ইট। CO2টা এক জায়গায় যাবে, কারণ CO2টা কাইন্ড অফ ওয়েস্ট এখন অনেক আছে, আমার হাইড্রোজেনটা টার্গেট প্রোডাক্ট, হাইড্রোজেনটা নিয়ে এখান থেকে হাইড্রোজেনটা আবার নিয়ে আইদার তখন আমাকে কম্প্রেস করতে হবে অথবা গ্যাস করতে হবে, তো আমি ডিরেক্টলি গ্যাস লাইনও দিতে পারি। তো এখানে যেটা হচ্ছে, এখানকার যে প্রজেক্টটা হোল অবজেক্টিভ যেটা আমাদের দেখানো হয়েছে, সেটা হচ্ছে কোল থেকে হাইড্রোজেন বানানো হবে। এখান থেকে 100 কিলোমিটার দূরে আমাদের একটা কম্প্রেশন প্ল্যান্ট আছে, লিকুইফ্যাকশন প্ল্যান্ট, কম্প্রেশন না, ওটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ফার্স্ট লিকুইফ্যাকশন প্ল্যান্ট বলা যেতে পারে। সেখানে সেটাকে লিকুইফাই করে আমাদের এলএনজি, যেমন এলএনজির ইকুইভ্যালেন্ট লিকুইড হাইড্রোজেন বানাবো, ওইটা একটা শিপে দিব, শিপটা অলরেডি বানানো হয়েছে, শিপটার নাম হচ্ছে সুজিও ফ্রন্টিয়ার। তো সেইটা একটা ভয়েস তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, 16 দিনে এই হাইড্রোজেনটা নিয়ে জাপানে গিয়ে অফলোড করেছে। এটা $1 বিলিয়ন দেখানো হয়ে গেছে। এইটার এখন বিগ স্কেলে, যেমন হয়তো অনেক বেশি হাইড্রোজেন বানানো হবে, আমাদের লিকুইফ্যাকশন ট্যাঙ্কটা বড় করা হবে, এবং আরও হয়তো বড় একটা শিপ বানানো হবে। তো সেটা একটা রুট, কিন্তু যেহেতু একটা বা দুটো জাহাজ, এটা দিয়ে তার হোল ওয়ার্ল্ড চলবে না। কিন্তু আমরা বলছি আরেকটা অপশন হচ্ছে, যেহেতু আমি হাইড্রোজেনটা বানালাম, আমি অ্যামোনিয়া বানাতে পারি, আর অ্যামোনিয়া হচ্ছে গ্লোবালি অলরেডি ট্রেড করা। এবার একটু বাংলাদেশ সিলেক্ট করে যদি ধরেন এই হাইড্রোজেন পাওয়ার যেটা নিয়ে আপনারা তো কাজ করছে, সারা দুনিয়াতে অনেকেই করছে, বলছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কম এমিশন, কিন্তু এইটা এখনো ভায়াবল কিনা? সেই ভায়াবিলিটি, সরি, আই থিংক উই হ্যাভ টু Alicia needs to go. Okay, we can finish and then. Yeah, I think let's do that one, and then I can probably brief you on the way and Take it, various places. take it. I think that's a very good idea. Why Yeah, not? Yeah. very So you do your bit, and then maybe Yeah. we can. Yeah. So you hold on to questions. Yeah. Ask me when we will be on the some Take other it, places. take it. And just from all these samples, this is carbon fiber that's also made from the lignite, right? Yep. I imagine so. Yeah. Oh, that's lignite fiber, kind of. Fiber made from the carbon. Yeah. So you can. These are also a lot of carbon fibers can be used in a variety of industry for various applications. So they're all important upcycled products, low value carbons basically. Okay. So What, we're you going headed this way. to? Yeah. Okay. So if people would like to just, yeah, always Sophie, that one. Okay. We will follow. Yeah. So I'd let you do the explaining, Alicia. That's fine for all the. So we've got a lot of equipment here. This is a mass spectroscopy, and this is a gas chromatograph. They are typically used for analysis of the composition of materials, whether it's gases or liquids or solids. So then we can do very high, very low concentrations with these kind of systems. So we can identify if we're looking for impurities or specific elements or chemicals in solutions or gases, then we can do at up to 10⁻⁶
very high This is a TGA or thermogravimetric analysis. Basically, we can burn material in there and identify if there are any impurities in it, what is the burn profile of it, what is the water content of materials, and also if we want to look at how they engage with different gases, we can do those kind of experiments, burning at different temperatures, whether it's nitrogen or oxygen or other gases. We can see how they interact with the gases and how they behave over a range of temperature. It's very good for carbon materials, also for a lot of polymeric materials, understanding certain their properties. Forward. There are some furnaces we have here. This is for material processing. Do you want to show them the SEM lab quickly, and then Alicia can go. Okay, yeah. And then we can continue, and then we can say Okay. Sorry to rush you, Alicia. No. So everyone, we're just going downstairs to see the SEM facility. So that's one of the maybe Surabhi, you can go in front and I can follow them in the back. So maybe. So we're going this way. Sorry. Basically, India? Yes, I'm from India originally, but I recently moved from UK, so I'm working in the UK University of London for almost 15 years in the UK. I only moved here last year. Okay, something wrong. Just I'll just wait for Alicia. Sure.